אנחנו ניצלנו את ההזדמנות שהיא כאן כדי לשמוע ממנה קצת על מה שקורה שם בצרפת. הנה. Hello, Dana. Thank you so much for joining us from Ashdod. Well, up to recently you were the Sarkozy special envoy to the Middle East, which is kind of a French George Mitchell, Yes, right? Definitely. And now you're basically working on the Sarkozy campaign and campaigning for yourself for what is called the Israeli seat in parliament. Yes, I'm campaigning first for President Sarkozy because, as you know, we will have presidential election in 40 days, and also for my own campaign. And that's what brings you to Ashdod, right? Because you have a lot of potential voters there. Yes, there are more than 100,000 French living in Israel, and today I wanted to be in Ashdod, but I was also next to the border, next to the border of Gaza today, because I want to enlighten the reality of what the Israeli, and especially the French living in Israel, are living this week. And what did you hear from these people? Well, I hear people that are scared, that are also upset because they have the feeling that nobody in France really understands the difficulties of their life, of their everyday life. Diana, this morning I met with this Mora and with all these little kids aged between 3 to 6, and she explained to me the reality of what they've been through all this week. People are scared, the alarm, 10 seconds to get into the shelter. And this is something that nobody speaks about in France. And all these French citizens, these binational, told me, please, we want the French people to understand what we are living here. Well, as I mentioned, you're also helping Sarkozy and his campaign. And I guess that the fact that we all heard what he really thinks of his once close friend Netanyahu doesn't help a lot raising votes these days. Dana, I'm sure you know very well what is politics, and I'm sure that between politicians in Israel that are friends and working together, it happens that they don't say always good things about each other. That's the same. I think there was already some words that was not always perfect between Netanyahu and Lieberman. This is politics. But in the meantime, in Paris during the Crève dinner, Nicolas Sarkozy paid tribute to the courage of Netanyahu for his decision to exchange Gilad Shalit to 1,000 against 1,000 terrorists. And he said how much he considers that Netanyahu is a very courageous man. And this is the most important. Between France, sometimes you can have some problems, but I'm sure that they have already overcome this problem. But looking at Sarkozy's situation, it seems that is the least of his problems. I understand that this week was the first time that he was slightly ahead in the polls. What happened? Why is it so difficult for him to get re-elected? Well, it's like most of the European leaders. In Israel, the situation is okay at the economic level, despite you are facing some social problems. But don't forget that Europe is facing the most important economic crisis since 1929. And it's very difficult when you are a leader of a country like France. We had to impose some very strong reform and some very strong, tough laws. And of course, people just sometimes are suffering from this economic crisis. But now I'm going to tell you something. I'm very optimistic because I think that French people realize now that they hear Nicolas Sarkozy and that they hear François Hollande that whatever, due to the very tough situation, they need somebody who has experience. That's why only 10 days after he started his campaign, he's now 1 point above François Hollande, and this is, I believe, the beginning of the end for François Hollande. Well, we'll have to see that. But in the meantime, what role will Carla Bruni play in the campaign? Because I remember she was very strict on saying that the newborn baby will definitely be not part of the campaign. And we got to see a glimpse, the first photo opportunity. Is that a change in the policy because of the pollings? I think the most important role of Carla Bruni is that she loves her husband and that she's appeasing him and that she's doing a very good thing because it was a very moving moment last time in television when people asked Nicolas Sarkozy about his personal life, and he said that during the first campaign in 2007 he was a man who was facing some personal problem as he was almost divorcing from his wife, and that now he's very happy. And I think that if Carla makes Nicolas Sarkozy happy, this is very good for him and very good for the campaign. That's always true. Valérie Hoffenberg, thank you very much for taking the time to talk to us.
You're welcome, Dana. And for me, the most important is that people in France understand what you are living in this country, and that's what I'm here. Okay, well, thank you so much again. Bye-bye. אז הבחירות בצרפת זה גם לעניין ל100,000 ישראלים. אגב, מדהים, בסוף זה הכלכלה והכי חזק באירופה. כן, אבל אני מרשה לעצמי להעריך שבסופו של דבר יש סיכויים גדולים מאוד לסרקוזי לנצח, כי היריב שלו מהמפלגה הסוציאליסטית הוא איש בלתי מלהיב לגמרי, נגיד את זה בעדינות. אדם באמת משעמם לחלוטין. אנחנו מועמדים אותי יכולים משתנות. ויש לו אישה טובה. אני חושבת נשים, אין לעשות, אני אישה מותר לי לדבר על נשים. יש אנשים שבוחרים לפי דעה, ימין ושמאל, ויש באמצע. בוחרים, כל פעם משתנה. ההנחה היא, אם הוא כזה בעל טוב ואשתו כל כך מרוצה ממנו, אז הוא כנראה איש טוב, אז אולי נבחר אותו. מה אני אעשה עם ההערה הזאת שלך? בתור אישה מותר לי להגיד אותה. זה נכון, פמיניזם זה גם חופש בחירה. קשה מאוד לנשיא להיבחר בזמן משבר, ואירופה נמצאת במשבר מאוד מאוד קשה, ולכן יהיה לו מאוד מאוד קשה להיבחר. עכשיו יכול להיות שבגלל שעומד מולו מין מועמד כזה שהוא קצת אפרורי, שקוף, הוא בכל זאת יצליח. וגם אין לו תוכנית ברורה. מה יכול לעשות תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה גם בשבת הבאה ב5:30. בינתיים חפשו אותנו בפייסבוק, ממשיכים לשמוע אותנו. מה שמדהים זה שגם אובמה זה עניין של כלכלה, אבל איכשהו שם החיידק הישראלי נכנס לבחירות. זה תמיד ככה. ועדיין הכלכלה תהיה מספר אחד. אבל לא בגלל החיידק הישראלי יצביעו או לא יצביעו בעד אובמה, זה נושא שהרפובליקאים, ישראל או חולשה מול איראן מנצלים כדי לנגח את אובמה. לא זה יכריע את הבחירות. רוב היהודים יצביעו לדמוקרטים. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו עם עדכוני החדשות. בגרמניה מת בגיל 92 פושע המלחמה ג'ון דמייניוק, שהורשע בסיוע לרצח של כ-28,000 יהודים במחנה הריכוז וההשמדה סוביבור. דמייניוק, שזוכה בעבר בישראל על ידי בית המשפט העליון, הורשע בשנה שעברה בבית המשפט בגרמניה, ומאז ריצה את עונשו בבית אבות סמוך לבית הכלא. בשנים האחרונות חלה הידרדרות במצבו הבריאותי, דבר שגרר עיכובים רבים במשפטו. היום, כאמור, הוא הלך לעולמו. פיצוץ השלישי הערב בדמשק, בירת סוריה. גורמים במדינה מדווחים על 2 הרוגים בפיצוץ, שככל הנראה אירע במכונית תופת במחנה פליטים פלסטיני בפאתי דמשק. לפחות 27 נהרגו מוקדם יותר היום בפיצוץ 2 מכוניות תופת סמוך למתחמי ביטחון במרכז העיר. הראשון שייך למטה המודיעין של הצבא הסורי והשני למשטרה. בין ההרוגים אנשי ביטחון ואזרחים. נזכיר רק לפני כחודשיים נהרגו 25 אנשים בפיצוץ בלב שכונה בדמשק. גורמים רשמיים סוריה טענו כי מדובר במעשה טרור, אך אנשי האופוזיציה הסורים טענו כי הנשיא אסד ממשיך להציג לעולם מצג שווא. שליח הקהילה הבינלאומית לסוריה, קופי ענן, הזהיר בפני מועצת הביטחון בפני השלכות אזוריות. The region is extremely concerned about developments in Syria. Their concern goes beyond Syria itself because the crisis can have serious impact for the whole region if it's not handled effectively. בבונוס איירס קיימו אתמול עצרת זיכרון לציון 20 שנה לפיגוע הטרור בשגרירות ישראל, שגבה את חייהם של 29 בני אדם. הטקס נפתח בדקת דומייה לזכר הקורבנות, והזעקה שהופעלה בדיוק בשעה שאירע הפיצוץ. לטקס הגיעו בני משפחה של ההרוגים וגם תושבים שנפצעו בפיצוץ. בראש המשלחת שהגיעה מישראל עמד סגן שר החוץ דני אילון, שהביע תקווה ללכידת כל האחראים לפיגוע. Lamentablemente, los ideólogos y los ejecutores de estos atentados aún se encuentran libres, preparando nuevos atentados. En la actualidad, uno de ellos es el ministro de Defensa de Irán, Ahmed Wahidi. כאן עכשיו לעדכון תחזית מזג האוויר אחרי חסות. התחזית בחסות, סובלים מפצעי אפטה לבנים בפה, אורל מדיק עם מסטיק, 10 שניות והכאב עבר. היום הורגשה התקררות נוספת ומזג האוויר היה קר מהרגיל לעונה, עכשיו בהיר וקר, הלילה קיים חשש לקרה במקומות המועדים. מחר הטמפרטורות יעלו מעט, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. התחזית בחסות, סובלים מפצעי אפטה לבנים בפה, אורל מדיק עם מסטיק, 10 שניות והכאב עבר.
עד כאן מאיתנו ב8 חדשות סוף השבוע עם דני קושמרו. אנחנו ממשיכים לעדכן כל הזמן באתרי חדשות 2 באינטרנט. להתראות.